Hello dear students, welcome to online classes of Vivekananda Recorder. So we are discussing about the chapter thermal properties of matter. So in the last class we have seen the relationship between alpha L, alpha A, alpha V. Right? I hope you remember what are these terms. Alpha L is coefficient of linear expansion. Alpha A is coefficient of area expansion and alpha V is the coefficient of volume expansion. Right? Alpha L, coefficient of linear expansion, is defined as fractional change in length per degree rise in temperature. The relation is alpha L is equal to delta L divided by L delta T. Similarly, coefficient of area expansion is defined as fractional change in area per degree rise in temperature. Fractional change in area per degree rise in temperature, where delta A is the change in area, A is the initial area and delta T is change in temperature. Similarly, alpha V, coefficient of volume expansion, is defined as fractional change in volume per degree rise in temperature. Delta V divided by V delta T. And we have seen two important derivations. Relation between alpha L and alpha A. What is the relation? Alpha A is equal to 2 into alpha L. Right? Alpha A is equal to 2 into alpha L. Similarly, relation between alpha L and alpha V. Alpha V is equal to 3 into alpha L. So, coefficient of area expansion is twice the value of coefficient of linear expansion. Coefficient of volume expansion is thrice the value of coefficient of linear expansion. So, we have seen the derivation, very important derivation, you have to learn and write. So, in this class, moving further, in this class, we have to derive an expression for coefficient of volume expansion for an ideal gas. You know what is an ideal gas? What is an ideal gas or perfect gas? Ideal gas or perfect gas is a gas which obeys Boyle's law and Charles' law perfectly. Right? Boyle's law, at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Charles' law says that at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to temperature. Second law, at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to temperature. If a gas obeys both Boyle's law and Charles' law perfectly, then the gas is said to be ideal gas or perfect gas. And we have the relation for perfect gas equation, ideal gas equation as PV is equal to mu RT. We have discussed all this in the last classes. So PV is equal to mu RT is the perfect gas equation. We got this relation by combining Boyle's law and Charles' law, right? So now, in this relation, what is P? P stands for pressure of the gas, V stands for volume of the gas, mu is number of moles of gas in the sample, and R is universal gas constant, whose value is 8.314 joule per mole per Kelvin, and T is temperature, absolute temperature. Okay. Let this be equation number 1. Now, what I want an expression for coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion is nothing but alpha V. I want an expression for alpha V for an ideal gas. For that, I have considered perfect gas equation. PV is equal to mu RT. Right? Now, what I do, I keep the pressure of the gas a constant. Pressure ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Keep
pressure of the gas as a constant and varying temperature. Pressure and the constant itkondo temperature annu vary ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Because it is an ideal gas, it has to obey Charles' law, right? At constant pressure, we know Charles' law. At constant pressure, at constant pressure, temperature and volume are directly related, right? If temperature increases, volume has to increase. If temperature decreases, volume has to decrease. So, if I keep the pressure constant and vary temperature, I know that volume of the gas must be directly proportional to temperature. Directly proportional means if temperature increases, volume has to increase. If temperature decreases, volume has to decrease. Let delta T be the change in temperature. As I said, what I am doing, I am keeping the pressure constant and varying the temperature. So, if change in temperature is written as delta T, see, temperature has changed now. What happens to the volume of the gas? It has also changed. So, delta V be the change in volume. If delta T represents change in temperature and delta V represents change in volume, now I apply these things to the perfect gas equation. We have PV is equal to mu RT. Now the temperature has changed to delta T, volume has changed to delta V. So writing perfect gas equation for this case, what happens? See, pressure is remained constant. Pressure ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗ P ಇತ್ತು, ಇದು ಕೂಡ capital letter P ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. V ಇದ್ದದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. V ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ V ಆಗಿದೆ. So P into delta V must be equal to mu, number of moles of gas in the same sample, right? We are considering the same sample. First higittu pressure constant ittu temperature vary ಮಾಡಿದಾಗ volume change ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ sample ಇದೆ. So mu remains the same. Universal gas constant, anyway it is a constant, so it doesn't change. T, temperature has changed. T to delta T. So in the place of T, I have to write delta T, right? So for the second case, for this case, the perfect gas equation becomes this: P into delta V is equal to mu R into delta T. Let this be equation number 2. Now, what I do, I'll divide equation number 2 divided by 1. See, P delta V is equal to mu R delta T is the second equation. Divide this equation by first equation, P B mu R T, right? P cancels, mu cancels, R cancels, V cancel madikagtida, T cancel madikagtida illa, because this is one single type. Delta V, change in volume, change in temperature, so you can't cancel T and TV and V here. So remaining is delta V divided by V is equal to, here in this side, delta T divided by T. Now, what I do, I bring this delta T to this side. It is in the numerator in this side. So if I bring this to this side, it goes to the denominator. So delta V by V is there. If I take this delta T here to the denominator, into delta T is equal to, I into 1 by T, right? 1 by T. Now, what is this quantity? Delta V by V delta T, fractional change in volume per degree rise in temperature is nothing but alpha V, coefficient of volume expansion. So it must be equal to 1 by T. This is the expression for coefficient of volume expansion for an ideal gas. Alpha V is equal to 1 by T. So this derivation is very simple and it is also very important for 3 marks. So first we have to consider an ideal gas at pressure P, volume V and temperature
mu RT, where mu is number of moles of gas in the sample and R is universal gas constant, whose value is 8.314 joule per mole per Kelvin. That is the introduction. Next, we have to apply this condition. Which condition? Keep the pressure constant, vary the temperature. Then we know that according to Charles' law, volume of the gas is directly proportional to temperature. If delta T is changed in the temperature, delta V is changed in volume, then perfect gas equation becomes T into delta V is equal to mu R into delta T, right? Delta V instead of V here, delta T instead of T here. Let it be equation number 2. Just simply divide both the equations. Equation number 2 divided by equation number 1 gives P into delta V by PV, right? P into delta V divided by PV must be equal to mu R delta T divided by mu RT. T cancels, mu cancels, R cancels. Delta V by V is equal to delta T into T, right? Bring this delta T to the denominator. So delta V by V into delta T is equal to 1 by T. If this is nothing but this quantity is nothing but alpha V, coefficient of volume expansion, is equal to 1 by T. So coefficient of volume expansion of an ideal gas is the reciprocal of its absolute temperature. Absolute temperature. So this is clear to you and it is very simple and also important. Okay. Moving further, we have another concept to learn. So the next concept is anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. Very interesting concept. So you know that expansion is nothing but increasing the dimension of an object. Anomalous. What is this word? Anomalous is deviation from the standard or normal behavior ಗಿಂತ deviation ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು anomalous behavior ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So anomalous expansion of water. Water has some peculiar expansion. What is it? Let us say. So you know that water is nothing but H2O. A single water molecule consists of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So if you see water molecule, a single water molecule, in the molecular level, it will be something like this, right? 1 oxygen atom is bonded to 2 hydrogen atoms like this. So this one water molecule will have this structure, and here hydrogen atom is slightly positive and oxygen atom is slightly negative. I can write delta plus delta negative, right? So these hydrogen atoms are slightly positive and the oxygen atom is slightly negative. So because these are opposite charges, here is minus charge, here is plus charge. So there will be an attraction between these two atoms, right? These two atoms. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು bond form ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು bond form ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಮಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, right? So they are bonded like this, and every hydrogen atoms are slightly positive and every oxygen atoms are slightly negative. But this hydrogen atom
is positive, this oxygen atom is negative. This hydrogen atom can get attracted to this oxygen atom also, right? Because they are also oppositely charged. We know that opposite charges attract each other. So, ಈ hydrogen atom ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಉಂಟು. So molecules will be slipping, right? And when if you decrease the temperature decrease ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಚಂದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಂತ ಹೇಳೋದು? ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾ? ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಸರಿಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ there will be lots and lots of water molecules. If you see the same liquid in its solid state, the molecules will be orderly arranged. So number of molecules in this space is less, right? ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ written as rho. You know, density is nothing but dense ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಸ್, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. This is why if you take some Pepsi, Coca-Cola or some juice with the ice cube flows, right? Why? Because density of ice cube
is less than water, liquid water. ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, density of ice cube is less, so it flows, right? This is one point to remember. Now we know that as temperature is increased, what happens to volume? What happens to volume? This is not gas. So if temperature is increased, volume increases, it expands, right? Volume increase ಆದರೆ density ಏನಾಗಬೇಕು? We know that density is equal to mass divided by volume, right? Mass divided by volume. So they are inversely proportional. If I consider mass as a constant, density and volume are inversely proportional. So density increase ಆದರೆ volume decrease ಆಗಬೇಕು. Density decrease ಆದರೆ volume increase ಆಗಬೇಕು. So density is inversely proportional to volume. Now coming back here, T temperature increase ಆದರೆ expand ಆಗ್ತದೆ, volume increase ಆಯಿತು. Density has to decrease because density and volume are inversely proportional. Density decrease ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು, right? If temperature is increased, volume has to increase, density has to decrease, and liquid has to flow. Now, if temperature is decreased, volume has to decrease, density has to increase because volume and density are inversely proportional to each other. If volume is decreasing, density has to increase. If density increases, density is more, it sinks, right? So if temperature increases, volume increases, density decreases, and it has to flow. Similarly, if temperature decreases, volume has to decrease, density has to increase, and it has to sink. Now, water behaves the same till 4 degrees Celsius. So consider water at some 100 degrees Celsius. I'll decrease the temperature of water. ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ ನಂತರ ನಾನು 10 ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ಲಿ. Water behaves abnormal, deviation from the normal condition. Which is the normal condition? If temperature is decreased, volume has to decrease. But after 4 degrees Celsius, if you cool water, if you decrease the temperature of water, what happens? As temperature decreases, volume will increase. Ulta, density will decrease and it flows. This is actually the common behavior. But water, when it is cooled below 4 degrees Celsius, it acts abnormally. If temperature decreases, volume increases, density decreases, and it flows. This is nothing but this is called as anomalous expansion of water. See, temperature decrease ಆದರೆ volume increase ಆಗಿದೆ. volume increase ಆಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಅದನ್ನು expansion ಅಂತ ಹೇಳುದು. So it is anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. Where you can see this? So
if you consider some ponds like structure, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರುಂಟು, ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳುಂಟು, ಮೀನುಂಟು, ಮೊಸಳೆಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If the surrounding temperature is normally it will be how much? 26 degrees Celsius, right? Normal ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಫ್ಲೋ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೇಯರ್ ಸಿಂಕ್ ಆಯಿತು, ಇದರ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಅರ್ಥಾಗ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ there will be circulation in different layers of water. Now temperature decreases and it reaches 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 4 degrees Celsius ಅಂತ ಹೀಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಿಂಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ 4 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳಗಿರುವ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 4 degrees Celsius ಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 degrees Celsius ಆಯಿತು, 2 degrees Celsius ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನಾಮಲಸ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇರುವ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿಯಾ? 4 degrees Celsius, 2 degrees Celsius, 0 degrees Celsius ತಲುಪುವಾಗ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ animals and plants can live inside the water. So this is an illustration where you can see anomalous expansion of water. And now we have to draw 2 graphs. One graph is it connects volume of water with the temperature. I'll take 0, 1, 2, 3, 4, etc. here, and volume from 0, 1, 2, 3, etc. Okay. See, normal condition. As temperature increases, volume has to increase. As temperature decreases, volume has to decrease. So, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 4 degrees Celsius ತನಕ. So, 4 degrees Celsius ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. This is the barrier, 4 degrees Celsius. If temperature is increased, volume has to increase. So, like this. We are here now, temperature increase ಆಯಿತು, volume has to increase. Right? Increase. If temperature is decreased below 4 degrees Celsius, what happens? Volume doesn't decrease, it will increase. So 4 degrees Celsius ಗಿಂತಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್. So this is the graph. You have to mention this temperature, 4 degrees Celsius. So at 4 degrees Celsius, water will have minimum volume. This is the minimum value, right, in the graph. So at 4 degrees Celsius, volume of the gas will be minimum. Similarly, if I draw a graph of density versus temperature.
density versus temperature. So this is 0, 1, 2, 3, 4, etc. We know that up to 4 degrees Celsius, if temperature is increased, density has to decrease. So 4 degrees Celsius alli density ondiಷ್ಟು ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. Temperature increase ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ density decrease ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. But if you cool water below 4 degrees Celsius, what happens? As temperature decreases, density will also decrease. So density is maximum at 4 degrees Celsius, and after, even if you decrease the temperature, density will decrease. This. So these are the two important graphs. They may ask in the exam. So volume of the liquid water will be minimum at 4 degrees Celsius, and density of water will be maximum at 4 degrees Celsius. So anomalous expansion of water means what? Actually, if temperature decreases, volume has to decrease, density has to increase. But when water is cooled below 4 degrees Celsius, you have to mention this value compulsorily. If water is cooled below 4 degrees Celsius, what happens? Volume increases, it expands, and its density decreases. This behavior is called as anomalous expansion of water. So I think this is enough for today. We shall continue the concept in the next sessions. Thank you.